Te convertiste en mi vicio. Yo estaré contigo hasta que muera. Valió la pena el sacrificio, valió la pena tanta espera. Tú para mí eres medicina que me alivia este dolor que me lastima como una espina. Con mucho amor a la calle le escribo rima. Yo me mantengo humildemente y con disciplina. Problemas con la policía, es un infierno de noche y de día. El vecindario está caliente y la noche está fría. Mercancía se mueve en la yeca, así como mis rolas. Ojos rojos, boca seca, yo no las busco, vienen solas. Envuelta en una sábana te prendo y me relajo. Cada que estoy contigo siento como que viajo. De hierba traigo un cuajo, estamos volando bajo. Moriré de guerrero, no le corro, no me rajo. Cuando quieras caile, tú ya sabes dónde. Vamos para el baile, esta noche en mi bloque. Somos de la calle, pa' que no me provoque. Y si nada me debe, entonces pa' qué se esconde. Crecí en Santa Fe, con mi barrio hasta la tumba. La pistola retumba en el callejón que no alumbra. Hip hop en mi ADN, a mí nadie me tumba. Le pedí al de arriba que de la muerte me cubra. Mi madre a mi fotografía le prende una vela. Yo quiero más dinero y que no vuelva a faltar cena. Nunca camino solo, siempre ando con cautela. Tengo humo en los pulmones y música en mis venas. Te convertiste en mi vicio. Yo estaré contigo hasta que muera. Valió la pena el sacrificio, valió la pena tanta espera. Tú para mí eres medicina que me alivia este dolor que me lastima como una espina. Con mucho amor a la calle le escribo rima. Yo me mantengo humildemente y con disciplina. Ni por dinero ni por moda, escribo mis letras con el cora. Yo no lo hice por fama, pero ¿qué más hago ahora? Crecí con hip hop en Santa quemando la cora, bro. No tenemos horario, grabamos a cualquier hora. La gente me señala por el estilo que nos iguala. Me apunta y no le jala. Llevo una vida mala. Bienvenido a mi zona, homie, porque no le calas. Te tumbamos el vuelo, te cortamos las alas. Esto es música pa' mis locos de esquina. No hay seguridad, es lo que dice mi vecina. En la oscuridad, moviendo de la más fina. Estoy con soledad, contando billetes de quina. Después de la tormenta volverá a salir el sol. Me la paso con Blanca y María tomando alcohol. Con los cristales oscuros por el barrio dando el gol. El nombre de mi colonia en tu barda con aerosol. En la instrumental yo tengo el style. Guacha carnal como suena real. Bien marihuano tirando freestyle. Graffiti ilegal por la capital. Somos perros sin bozal, perfume de rama y aliento mezcal. Un día todo llegará a su final, todo terminará en un funeral. Te convertiste en mi vicio. Yo estaré contigo hasta que muera. Valió la pena el sacrificio, valió la pena tanta espera. Tú para mí eres medicina que me alivia este dolor que me lastima como una espina. Con mucho amor a la calle le escribo rima. Yo me mantengo humildemente y con disciplina. Con disciplina. Pa' mí locos de esquina. Con mi barrio hasta la tumba. Retumba en el callejón que no alumbra. This is the Israelite School of Universal and Practical Knowledge. We started out at 1 West 125th Street, Harlem, New York, under Commanding General Yohana. I am Precinct Officer Kanak with my brother, Precinct Officer Yashikar Ban Yashikar, bringing you our Wednesday law class. Shalom, Israel. Nosotros somos la Escuela Israelita de Conocimiento Práctico Universal. Comenzamos en 1 Oeste, calle 125, en Harlem, New York, desde 1969, debajo del comando de nuestro general Yahana. Y como siempre, aquí estoy los miércoles, Salakia, con mi carnal Kanak Ban Yahawada,
dándole las clases de los mandamientos de Dios, como dice en la Biblia, sin mentiras y con todo lo que tú no quieres oír, directo de la Biblia, homeboy, para que sepan. Damn right. Tonight, we're going to be diving a little bit into the history of Halloween, because a lot of Black Hispanics and so-called Blacks, Hispanics, and Native American Indians, you about to send your child out to go trick-or-treating and to celebrate Halloween and to carve faces out of pumpkins and to go take pictures in a pumpkin patch. And you're going to go to church on Sunday, and it's going to be pumpkins and all kinds of evil and disgusting things, man, that's going to be done in that church. And you have no idea what you're doing or what the hell it is that you're even celebrating. You have no idea why you're celebrating it, where the holiday comes from. You just do it because your slave master tells you to do it. That's why you do it, man. Because the so-called the oppressor that the Bible speaks of has taught you since you were an infant that you're supposed to celebrate all of their holidays, and that you have no holidays, that you have no history. But little do you know, you do have high holy days that you're supposed to celebrate. You do have a history and a culture that was given to you by God himself, man. And to celebrate Halloween, to dress your children up like ghosts, goons, and goblins is not a holiday that the Lord commanded so-called Blacks, Hispanics, and Native Americans to celebrate. So if you celebrate that holiday and you go out and you send your kids to go trick-or-treating, you are sinning against the Lord, man. You got something, Mark? Y el tema de hoy, vamos a hablar de estos festivos que nosotros celebramos. Ahorita viene ese festivo de Halloween. Nuestra gente, nuestra raza, Israel, hombres hispanos, negros y indios nativos, no tienen ni la menor idea por qué celebramos estos festivos. Ustedes no conocen la historia de estos festivos. Estos festivos fueron dados a nosotros por nuestros opresores, la misma gente que nos mata todos los días, que viola a nuestras mujeres, que secuestran a nuestros niños. La misma gente, nosotros estamos celebrando sus festivos, porque Halloween no está en ningún lado de la Biblia. Ese festivo no es de nosotros, no es para ti, raza, no es para ti, hombre negro, hombre indio nativo. Estos festivos no son para nosotros y te lo vamos a enseñar en la Biblia como lo dice. Damn right. So right now what we're gonna do, I'm gonna play you a short video about the history of Halloween and where Halloween comes from. Just give me 1 second here. All right, give me 1 second. Vamos a poner un video de dónde viene Halloween y qué es lo que representa. When we think of Halloween, we think of a fun and spooky holiday for those of all ages. The streets are filled with adults and children in all sorts of costumes, from terrifying monsters to figures of history. And of course Harley Quinn. You can't even turn a corner without seeing at least 5 Harley Quinns.
We attend horror-themed events, and we decorate our houses in anticipation for the endless horde of trick-or-treaters that await their candy. Some prefer to stay indoors and binge on horror movie marathons, and others actively seek a thrill, with haunted houses and mazes becoming extremely popular. Today we aim to uncover the origins of Halloween, how its traditions came to pass, and why the holiday is loved by so many. It is thought that Halloween originated in Celtic Ireland around 2,000 years ago, with the festival known as Samhain. The festival itself celebrated the divine Dice, Halloween es realmente una festividad ancestral irlandesa que comenzó a celebrarse con el sobrenombre de Samhain.
que significa final de verano, por el cual los ancestros paganos consideraban que durante la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo. So aquí te lo está diciendo directamente. Dice los ancestros paganos. Eso no es nuestra gente. Estas son costumbres paganas de los irlandeses, de los europeos, del maldito opresor que nos asesina todos los días y lo único que nos enseña es destrucción. Estos festivos fueron dados a nosotros por ellos para seguir teniéndonos en cautividad, para seguir teniéndonos en muerte, teniéndonos celebrando costumbres de ellos cuando nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros hispanos, negros y indios nativos somos Israel y ellos lo saben y nos dieron costumbres para celebrar, para enfurecer a nuestro Dios, el único Dios que hay, Yahweh, ese es su nombre en hebreo. Por eso nos dieron estas costumbres para tenernos en la maldición, Israel, en la maldición. Y cada vez que tú vistes a tu hijo yendo de Holloween, vestido como un demonio, un payaso, llevándolo a casas que tú ni conoces, donde vive gente que probablemente abusa sexualmente de los niños, tú estás llevando a este niño a la muerte, porque tú ni sabes en dónde lo estás llevando. Pones a tu hijo en el fuego, como dice la Biblia, en el fuego, Israel. ¿Cómo puede ser que tú todo el año le dices a tus hijos que no hablen con extraños, pero el día de Halloween los llevas con los más extraños que hay en el planeta? Los llevas con unos vatos bigotones con canas, vestidos como mujeres, vestidos como niños, y luego todavía así coquetean con tu hijo o tu hija, preguntándole, ¿y tú qué eres? Mirando a tus hijos de arriba para abajo con deseo. Ustedes no saben qué están celebrando. Estas costumbres paganas fueron diseñadas por el hombre blanco solamente para tenernos debajo de sus pies. Esos días son los días más altos donde hay muerte, donde hay destrucción, especialmente entre nosotros, porque eso no fue diseñado para que nosotros celebremos. Lo único que podemos celebrar nosotros son los festivos que están en la Biblia. Así es. Y en ningún festivo te dice que te vistas como maricón y que lleves a tus hijos a casas de maricas para que sean abusados sexualmente. Nosotros no jugamos ese jale. La Biblia es un libro de guerra, no un libro de cuentos y hadas. En ningún lado vas a hallar tú que Dios te ordena que te vistas como estúpido y ser ignorante y llevar tus hijos a casa de violadores, de drogadictos, porque para que un adulto se vista como un pendejo, no voy a decir la palabra, para que un adulto se vista como un estúpido, tiene que estar marihuano, tiene que estar en heroína, tiene que estar bien loco este vato para hacer algo que solamente los niños hacen. Y ahí vas tú como estúpido llevando a tus hijos de tocar en casa a casa sin saber que son asesinos, drogadictos y nada más buscan una chance para robarte tu hijo, para violarte a ti y a tus hijos, para destruirte. Damn right. Give me Jeremiah 10 and 2. Jeremiah chapter 10, verse 2. We're going to go into the scriptures, man. And we're going to see what the Lord has to say about the Halloween celebration, man. We have to understand that
the holidays that we've been taught by our oppressor is not the holidays that the Lord intended for so-called Blacks, Hispanics, and Native Americans to celebrate, man. We were given days that we're supposed to celebrate. We're not supposed to celebrate all Hallows Eve or All Saints Eve or the festival of Samhain. These are pagan and heathen customs, man. To dress your child up like a goon or a goblin. That's something that the Celts did, man. The Celts would dress up like evil spirits so that they wouldn't get harmed by other evil spirits. They're the people that worship the Lord of death. That's what that whole Halloween thing is all about, man. It's a pagan holiday. And because Christianity and Catholicism is a pagan religion, they infuse those pagan customs into the belief and made you believe that it was something that God ordained or something that God intended for you to celebrate. But it's not, man. That's something that the Christians made up to make money so that you can go out and spend every single dollar out of your paycheck on some damn candy and Halloween costumes and Halloween parties and food. That's not something that the Lord intended so-called Blacks, Hispanics, and Native Americans to celebrate. And because we follow after these customs of these heathens, and we don't follow after the laws, statutes, and commandments that the Lord gave for us to follow, is the reason why we're in the condition that we're in as a people. It's the reason why we suffer the way we do. What you got, Art? So you said chapter 10, verse 2, Jeremiah 10 and 2. Thus said Jeremiah chapter 10, verse 2. Ahorita lo digo en español para mi raza. Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen. Thus say who? Thus said the Lord. Who? The Lord. Your Christian pastor. The Lord. Your grandmother. The Lord. Your mother. The Lord. Your auntie. The Lord. Your nieces and your nephews. The Lord. Your children. The Lord. Thus say the Lord, man, whose name is Yahweh in the Hebrew. Right. Read on. Learn not. Do what? Learn not. No, do everything your oppressor tells you to do. Learn not. Celebrate all the holidays that your oppressor tells you to celebrate. Learn not. When the scriptures say learn not, it doesn't, the Lord is not saying don't sit down and don't study and learn and read about what it is that these other heathens do. The Lord is telling you not to do what these other nations and oppressors are doing, man. Read on. Khan. Thus said the Lord, learn not the way of the heathen. That's what the Lord said, man. Learn not the way of the heathen. These other nations, the so-called Caucasian man, the so-called Asian man, Arab man, who else? Hawaiians, all these other so-called nations, man, that any other nation that's not the so-called Blacks, Hispanics, and Native Americans, they are the heathens. And way back then, the Lord was telling us in Jeremiah's time not to learn the ways of these other nations. Because we've learned the ways of these other nations and we've learned their Halloween and their Christmas and their birthdays, because we've learned all these things, meaning we do them, is the reason why we are destroyed as a people. And it's the reason why the Lord is against us. It's the reason why you have all the problems that you have in your life, man. It's the reason why we get killed. We are the number one in deaths and damn near everything that kills on the face of the earth, man. If there's a statistic on the number of what nation of people dies the most from getting a pencil stuck in their eyeball, it's going to be a so-called Blacks, Hispanics, and Native Americans.
We die from everything, man. Everything. Asthma, bullets, food, diabetes, everything kills us, man. Because we don't keep the Lord's laws, statutes, and commandments. Because we want to go out and trick or treat and anger the Lord. When the Lord told us to learn not the way of the heathen. Halloween, that's a holiday for the Celtic people, man. Let the so-called oppressors, the so-called Caucasian man, let them celebrate their Halloween, man. Let them celebrate their day of the dead. Let them celebrate all of that, man. And we are going to celebrate what the Lord told us to celebrate. That's when we're going to come together and have feasts and festivals and eat, when the Lord said that we can do it, man. And where do you find those instructions? Where do you find those laws, statutes, and commandments? In the same book that your pastor supposedly is teaching you about on Sunday. In the same book that your Catholic priest is supposedly teaching you about on Sundays, man. If they were really teaching you about the scriptures, and if your pastor and your church was really teaching you how to follow God, then you will know about Jeremiah chapter 10 and verse 2, when the Lord told us not to learn the ways of the heathens, man. So-called blacks, Hispanics, and Native Americans, we are a special people to the Lord, man. The Lord gave us his laws, statutes, and commandments. The Lord gave us our culture that we're supposed to keep throughout all of our generations. The Lord gave us a culture that we're supposed to pass down to our children and our children's children and our children's children and our children's children. But instead of us doing that and passing our culture down to our children and children's children and children's children, you know whose culture we pass down? We pass down our oppressors' culture. And that's why your great-grandmothers celebrated Halloween, your great-great-grandmother celebrated Halloween, your grandmother celebrated Halloween, your mother celebrated Halloween, you celebrate Halloween, and your children are going to celebrate Halloween. Because instead of us passing down the culture that the Lord gave us throughout our generations, we've been passing down the culture of our oppressors. And that has to change, man. That's the reason why we are destroyed as a people. That's the reason why that God is punishing us for our disobedience. That's why we had the crack epidemic. That's why we have the AIDS epidemic. That's why we die so much from asthma and bullets. Go ahead, Khan. En español, Jeremías capítulo 10, versículo 2, dice, así dijo Jehová, Yahweh en hebreo. Esto es lo que dijo Dios. Esto es lo que dijo Yahweh. No aprendáis el camino de las gentes. ¿De qué gente está hablando Israel? No está hablando de nosotros, está hablando de los chinos, de los japoneses, de los hindús, está hablando de toda otra nación. No aprendas el camino de ellos, no celebres lo que ellos celebran. No es para ti, raza, no es para ti. Dios mismo lo está diciendo. Esto está en el libro de Jeremías, en la Biblia, la palabra de Dios. No sigas las costumbres de las demás naciones. Y ese es un mandamiento que Él nos da. Es una orden, Israel. No es una opción. No pienses que tú puedes hacerlo y con el pretexto de que lo haces por los niños.
Tú estás matando a tus niños. Tú no eres un buen padre. Tú no eres una buena madre si tú haces lo que Dios te dice que no hagas. Tú no eres nadie y lo único que vas a hacer es llevar a tus hijos a la destrucción, porque estás yendo en contra de la palabra de Dios. Estos pastores que te dicen que los mandamientos, que el testamento viejo ya no es válido, están echando mentiras. El cristianismo y el catolicismo también son costumbres de nuestros opresores y nos las dieron justamente después de destruirnos, después de conquistarnos. Nos dieron estas religiones para que todavía sigamos debajo de su mandamiento. ¿Por qué quieres seguir tus costumbres, festivos de la gente que te asesinó, que violó a nuestra gente, que te quitó de tu cultura? Ahora nuestra gente no sabe ni quiénes son. No sabe ni quiénes son, raza. Ustedes son Israel. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos describe a nosotros precisamente con mucho detalle. Mucho detalle. Nuestros ancestros usaban esto como amuletos. Esto siempre ha estado en nuestra cultura. Y esto fue lo que los opresores nos quitaron y nos dieron los festivos de ellos. Que el día del amor, que Halloween, el día del amor es un pretexto para tener relaciones sexuales con menores. La Biblia dice que sexo es matrimonio, pero estos opresores lo hacen ver como tener relaciones no es nada, cuando la Biblia lo dice que lo es todo. Ese es un verdadero matrimonio ante los ojos de Dios. No un anillo en tu dedo, no un certificado del juez que probablemente también viola niños y niñas. Todos estos festivos son pretextos para que nosotros sigamos pecando contra nuestro Dios, el Dios de Israel. Y mientras sigan festejando estas costumbres, van a seguir en la destrucción. Van a seguir sin poder pagar los biles, sin poder pagar la renta, la luz, sin poder pagar el agua, la comida. Van a seguir destruidos, viendo a sus hijos con hambre por querer celebrar festivos que no tienen nada que ver con nosotros. Nada, Israel. Tú no eres un europeo, y lo acabo de leer ahorita. Este festivo de Halloween viene de Europa, de los irlandeses. No es tuyo, no viene de México. Pesquen onda, raza, tienen que pescar onda, porque el tiempo se aproxima y ustedes no van a tener pretexto que nunca lo oyeron. Cuando lo están oyendo ahorita de los verdaderos sacerdotes y profetas de Dios. Y nosotros no andamos ahí con maricarías, con maricones llorando, diciéndote que pares de hacer lo que Dios te dice. Nosotros te lo decimos como verdadero hombre. O paras o mueres, tú y tu familia, porque esa es la promesa de Dios. La bendición que es vida y la maldición que es muerte. Damn right. Let me read a little bit of. I'm gonna read a little bit of the history. So this says, this is in history.com. Halloween is a holiday celebrated each year on October 31st. And Halloween 2021 will occur on Sunday, October 31st.
The tradition originated with the ancient Celtic festival of Samhain. Now, you so-called Blacks, Hispanics, and Native Americans, tell me what the hell your history has to do with some ancient Celtic festival. We are not no Celtic people, man. We are the so-called Blacks, Hispanics, and Native American, and our history is riddled with servitude and slavery for disobeying our power. That's our history. Being disobedient and not serving the Lord and doing what he says to do. Instead, we want to go celebrate the holiday of some heathens, and now you dressing your child up like a goon and a goblin celebrating some Celtic festival. Let me read some more, man. People will light bonfires and wear costumes to ward off ghosts. So that's where the whole costume wearing comes from. Like I stated before, the Celtic people, they will wear costumes to ward off evil spirits. So they would dress like evil spirits, so they could ward off evil spirits. In the 8th century, Pope Gregory III designated November the 1st as a time to honor all saints. Soon, All Saints Day incorporated some of the traditions of Samhain. Like I said before, they started incorporating these traditions into the church. These pagan customs, these pagan rituals, and pagan holidays were integrated into your Christian and Catholic religion. I'm going to read on. The evening before was known as All Hallows Eve and later Holloween. Over time, Halloween evolved into a day of activities like trick-or-treating, carving jack-o'-lanterns, festive gatherings, donning costumes, and eating treats. And that's what you do now, man. All these things are against the Lord. All these things are something that the Lord told us not to do, man. Give me Amos 5:21. Come. Khan. Amos chapter 5 verse 21. Ahora estamos en el libro de Amos, capítulo 5, versículo 21. Primero en inglés. I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies. That's what the Lord said, man. These festivals, these feast days, the Lord told us that he hates and he despises our feast days because even back then, we were celebrating the feast days that the Lord didn't tell us to celebrate. The same thing you're doing right now. And the Lord said, I despise your feast days. Now, let your Christian pastor tell it, and your Catholic priest, they'll tell you that God doesn't hate. They tell you that God is all love. That's a lie, man. God does hate. And one of the things that God hates is you celebrating Halloween. You sending your child out to go trick-or-treating. It's angering the Lord, man. And us so-called Blacks, Hispanics, and Native Americans, we need to stop angering the Lord. We need to stop making the Lord angry by being so disobedient, man. If we want the Lord to be with us and the Lord to take us out of this hell, then we need to do what he says to do. We have to obey him, man. Go ahead, Doug. Con. So estamos en el libro de Amos, capítulo 5,
versículo 21. Dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades. ¿Qué es solemnidades? Son estos festivos que tú festejas, que no son bíblicos. Dios dice, Yahweh, su nombre en hebreo, dice, aborrecí y abominé tus festivos. Y muchas de estas iglesias te dicen que Dios es todo amor, que Dios ama y quiere a todo. Tan grande es esa hipocresía que estos mismos pastores ponen a casar a dos hombres y dicen que donde hay amor está Dios. Tanta sina es la ignorancia de nuestra gente. Si no me creen, fíjense en las noticias. Eso es lo que dice las iglesias cristianas, católicas, evangélicas. Todo es el mismo jale. Todo. Porque ellos piensan que Dios es todo amor. Piensan que Dios valide a dos hombres casándose. Dos maricones. Cuando en la Biblia dice que esa es una abominación. Él odia eso. Es un penal de muerte ante los ojos de Dios. ¿Y qué quiere decir esto, Israel? Que tus pastores, que tus católicos, que ustedes les quieren llamar sacerdotes, unos sacerdotes católicos violando a niños, y ahí ustedes van y le besan la mano a ese perro católico sin saber que esa fue la misma mano que él usó para abusar de un niño. Así es. Hace 10 o 15 minutos antes de que tú le besaras esa mano, sin saber que esa mano es la mano de un asesino, un violador de niños. Si no fuera así a Israel, y cuando digo Israel hablo de ustedes, hispanos, negros y indios nativos, si no fuera así, raza, ¿por qué cada rato salen las noticias? Si tú piensas que el cristianismo y el catolicismo son las verdaderas religiones, son la casa de Dios, ¿por qué pasa tanta monstruosidad en esas casas? ¿Por qué? Están equivocados. El catolicismo y el cristianismo es como una droga. Haz de cuenta que es marihuana, que es heroína. Y tienes que estar ahí cantando y danzando como si estuvieras en una disco. La Biblia no dice en ningún momento que uno se iba a desmayar y temblar como un baboso o a hablar. Ese jale que ellos hablan ni es lenguas. Parecen un niño recién nacido que está tratando de aprender a hablar. Cuando la Biblia dice que nosotros íbamos a hablar en lengua, significa en lenguajes, Israel, en lenguajes, en inglés, en español, y vas a hablar ese idioma porque va a haber otro israelita que no puede hablar el lenguaje que tú hablas. Eso es lo que la Biblia se refiere a gentiles. Los gentiles de la Biblia son israelitas, son hispanos, negros y indios nativos que están viviendo en lugares que no son Israel. Eso es lo que significa. Cristo dijo que Él vino para las ovejas perdidas. Esas son las ovejas perdidas, los gentiles. Cristo no vino para todas las naciones. El ser Israel es algo que tú debes de estar muy orgulloso y algo que tú debes de estudiar tú mismo para que sepas que nosotros no nada más hablamos por hablar. Y ser Israel es una nación, un chino, un japonés,
un hombre blanco no puede ser Israel. No tienen salvación. La salvación, el amor de Dios nos pertenece a nosotros. Y por eso tú debes de tener el temor de Dios también. Porque Dios te ama a ti. Y si tú le fallas, Él te va a castigar. Y los castigos de Dios son maldiciones. Eso es lo que es. Así que mientras tú piensas que estás haciendo lo mejor para tus hijos, disfrazándolo como el hombre araña, el hombre piraña, lo único que estás haciendo es destruir a tu hijo y celebrar costumbres de nuestros opresores. Y esa costumbre que tú le das a tu hijo, él se la va a dar a sus hijos y va a continuar la misma cadena. Y por eso Dios mandó a verdaderos profetas y sacerdotes aquí en la escuela israelita de conocimiento práctico universal, debajo del comando de nuestro general Yahana, para decirles que están equivocados, raza. Están mal. Si tú le quieres enseñar algo bueno a tu hijo, enséñale la Biblia. Enséñale que hay otras formas de vivir. Enséñale que no tiene que ser drogadicto, que tus hijas no tienen que ser prostitutas, no tienen que ser asesinos, que nuestra gente es gente de Dios. Enséñales la verdad de la Biblia. Salte de estas iglesias y únete a nosotros, porque aquí es la casa de la verdad y aquí no hay cobardes y no hay excusas. No hay ninguna excusa para que tú oigas estas palabras y sigas haciendo lo que quieres hacer. No hay ninguna excusa. Damn right. Let's get some more of the history on this Halloween thing, man. I'm gonna read more. So Halloween origins date back to the ancient Celtic festival of Samhain. The Celts, who lived 2,000 years ago, mostly in the area that is now Ireland, the United Kingdom, and northern France, celebrated their new year on November the 1st. This day marked the end of summer and the harvest and the beginning of the dark, cold winter, a time of year that was often associated with human death. Celts believed that on the night before the new year, the boundary between the worlds of the living and the dead became blurred. On the night of October 31st, they celebrated Samhain, when it was believed that the ghosts of the dead returned to the earth, man. This is so heathenistic, man. And this custom we celebrating it and teaching our children to celebrate it. This doesn't have anything to do with the Lord, man. This don't have nothing to do with the Bible, with Jesus, with God at all. None of that. But if you pass by any damn Christian church in the valley right now, you're going to see a pumpkin patch in the front yard. Dang. When none of this have anything to do with the Bible, but your pastor put a pumpkin patch in the front of your church, though. Right. I'm going to read on, man. In addition to causing trouble and damaging crops, Celts thought that the presence of the other worldly spirits made it easier for the Druids or Celtic priests to make predictions about the future. For a people entirely dependent on the volatile natural world, because these people, these Celtic people, they were farmers. So when it's saying that they were dependent on the natural world, it's because if the weather wasn't right, if the season wasn't right, then they weren't going to be able to produce any of the crops or any of the things that they need in order to survive. So their survival was dependent on the natural world.
And that's why so many of them died in the winter. They couldn't survive the winter, man. Your oppressor couldn't survive the winter. They've been dying in the winter for thousands of years. When they came over here to and so-called supposedly discovered America, you know who taught them how to survive the winter? The so-called Native Americans, man. They're the ones who taught them to survive the winter. And you know what they did to them to thank them? They gave them blankets with smallpox on it. That's your oppressor, man. That's what your oppressor did. But still you want to love him and you want to just, like some of y'all just want to cuddle up in the bed with the white man. It's like you'll sleep better at night. Damn. It's a damn shame, man. Damn. We need to stop learning the way of the heathen, man. We need to stop doing what our oppressor does. We need to do what the Lord said to do, man. Let me get some more of this history. To commemorate the event, Druids built huge sacred bonfires where the people gathered to burn crops and animals as sacrifices to the Celtic deities. These people worship many gods. The Lord said that he is a jealous God. The Lord said not to put any other God before him. But we want to follow after the customs and do the things that people do that have worshiped many gods for years. It's no different than our oppressor today. They still worship many gods, man. Even you going to church on a Sunday is sun worship. It's the worship of the sun because the Sabbath is on a Saturday. The Saturday is the last day of the week. It's the seventh day. The Lord said the Sabbath is holy. So why is it that your church and your Catholic mosque, why do y'all go to church on Sundays then? Because you don't follow God if you're in Christianity. You don't follow Catholicism if you're in Christianity. You follow after the Celtics, the Celts that worship many deities. That's who you follow when you want to believe in Christianity and Catholicism. That's why you go to church on a Sunday, to worship the sun. I'm going to read more, man. It said they built huge sacred bonfires where the people gathered to burn crops and animals as sacrifices to the Celtic deities. During the celebration, the Celts wore costumes typically consisting of animal heads and skins and attempted to tell each other's fortunes. When the celebration was over, they relit their fires, which they had extinguished earlier that evening from the sacred bonfire, to help protect them during the coming winter. This is all pagan, man. This is all heathenistic customs that our oppressor have been doing for thousands of years and have been passing it down throughout all of their generations. And now, because you love them, because they enslaved you and taught you their ways and their customs, now you live like you're one of them. When you are not one of them. If you're so-called Black, Hispanic, and Native American, everything that I just read about the history of this holiday has absolutely nothing to do with you. This is not your business, man. This is white people's business.
Let them go and celebrate whatever they want to celebrate and dance around bonfires and worship the dead and burn animals and wear costumes and look like the Scream and Michael Myers. Let them do all that foolishness, man. As for me and my house, we're going to serve the Lord, man. As for blacks, Hispanics, and Native Americans, let's serve the Lord, man. Right. Let's do what God says to do. And not follow some custom that's been passed down through generations of worshiping different deities and different gods. Let me get another scripture. Let me get 1 Corinthians 10 and verse 20. Come. 1 Corinthians chapter 10, verse 20. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Primero en inglés y luego español. But I say that things which the Gentiles sacrifice. The what? The Gentiles sacrifice. The who? The Gentiles sacrifice. The Celtics. The who? The Gentiles sacrifice. Their sacred bonfires where they gathered and burned crops and animals as sacrifices to Celtic deities. Read it again. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, go on, they sacrifice to devils and not to God. These things that these heathens sacrifice, man, they sacrifice it to devils, to evil things, things that are against God. They don't sacrifice these things to God, to the one true living God, Yahweh in the Hebrew. They don't sacrifice those things to him, to the one and only true power that only loves so-called blacks, Hispanics, and Native Americans. Their sacrifices aren't to him, man. Their sacrifices, their holidays are to celebrate devils. Read on. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. Go ahead. And I would not that ye should have fellowship with devils. That's in the New Testament for all you Christians, man. We're not supposed to have fellowship with devils. Give me the next verse, Doug. Ye cannot drink the cup of the Lord. Go ahead. And the cup of devils. Go ahead. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. That's what thus said the Lord, man. So you can't sit here and listen to everything that we just taught you and how it is against God and then say, well, you know, it's just for the kids. Well, it don't mean that anymore. Well, it's something different. It's just for us to have fun. No, the scriptures say that you can't be partakers of the Lord's table and the partaker of the devil's table, man. That's not how this works. That's what you have to understand. You can't be lukewarm. We have to worship the Lord in spirit and in truth, man. In everything that we do. We have to serve the Lord in the way we talk, the way we walk, what we eat, and who we have sex with, what we teach our children, what we learn. We have to worship the Lord how we dress. We worship the Lord in everything that we do, man. Everything.
We sit at the Lord's table. And the way you sit at the Lord's table is by keeping his law, statutes, and commandments. Right. Is by following Commanding General Yohana, who is the only man that's been chosen by the Lord to lead our people. Right. That's how you sit at the Lord's table. Otherwise, you just at some devil's table with, you know, with a gourmet pork chop and ham sandwich, got the damn pig with the apple in his mouth. Just something filthy and disgusting, man. That's what's on the devil's table. But on the Lord's table is all the good things, man. On the Lord's table is where you don't eat unclean things that's going to give you diabetes. That's what's on the Lord's table. On the Lord's table is where you don't have weed that you can smoke that's going to give you schizophrenia and paranoia. That's what's on the Lord's table, man. On the Lord's table is where there's not going to be any homosexuality, where you're going to be taking rod and catch the AIDS virus. That's what's on the Lord's table. But if you want to continue to celebrate Halloween and eat from the devil's table, then go right ahead, man. Go ahead and get your diabetes up. You know what I mean? Get your AIDS up. Get your paranoia and your schizophrenia up. Get all that up. Just go ahead and get it all. Because that's the only thing that's waiting on you for being so goddamn disobedient, man. You got something, Mike? Claro, Khan. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican. Ahorita está hablando gentiles como otra nación. Las demás naciones, no Israel. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Estos festivos que tú celebras, si no son bíblicos, lo estás festejando para los demonios. Para los demonios, mi raza. Dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios, porque ese jale no es de Dios. No es. Ese es de las demás naciones, como se los había leído hace rato. Dice, y no quería que vosotros fueses participéis con los demonios. Dios no quiere que nosotros participemos en estos festivos de nuestros opresores, de la gente que nos asesina todos los días, de la gente que nos dice mojados, de la gente que dice que somos basura. Dice, y no quería que vosotros fueses participéis con los demonios. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Tú no puedes decir que tú eres un hombre de Dios si estás celebrando estos festivos de estos bastardos opresores. Tú no tienes el amor de Dios, no tienes el temor de Dios. Tú no eres de Dios si festejas cualquier cosa que no es bíblico. Dice, no puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Quiere decir, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dios los va a juzgar, raza. Dios los va a juzgar y los va a maldecir. Dice, no podéis ser participéis de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
La Biblia te lo dice una y otra vez, que no hagas lo de las demás naciones hacen. Tú no eres gringo, tú no eres japonés, tú no eres hindú. A ti Dios sí te va a juzgar. Si eres una zorra, prostituta, Dios te va a juzgar. Si eres un maricón, drogadicto, Dios te va a juzgar. Tienen que aprender algo, raza. Cuando nosotros usamos drogas es porque no estamos felices. Esa es nuestra forma para escapar la opresión, la pobreza que vivimos, las maldiciones que tenemos
don't know why the camera just turned off. Let's see if we can get again, I'm gonna repeat it. This video I'm about to play is from McGruff the Crime Dog. And we're gonna see what he had to go and tell the children at the elementary school about Halloween. Sir, can I read this in Spanish? Go ahead. Estamos en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue talado. Talado es otra forma de decir destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Nuestra gente está destruida por no tener esa sabiduría, por no saber que celebrar festivos que no son bíblicos es un pecado, por no saber que prostituyéndote es un pecado, que vendiendo drogas es un pecado. Nosotros estamos destruidos porque no tenemos esa sabiduría. Pero por eso Dios nos mandó a nosotros, la escuela israelita de conocimiento práctico universal, los verdaderos profetas y sacerdotes de Dios. Nos mandó a nosotros para advertirles y enseñarles en la Biblia donde dice que están equivocados. Dice, porque tú desechaste la sabiduría, porque tú estás desechando toda la información que nosotros te damos, porque tú dices, chale, Holmes, yo voy a celebrar Halloween, o chale, yo voy a seguir vendiendo mota, o vas a seguir haciendo lo que estás haciendo. Dice, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, la ley de la raza, la ley de los hispanos, negros y indios nativos, porque tú olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estas son las palabras de Dios. Dios dice que porque tú celebras y haces cosas que no son bíblicas, Él te va a castigar a ti y a tus hijos. Así que esa maldición que la que tú vives, tú sigues en esa maldición y se la estás pasando a tus hijos también. Y es como digo, raza, ¿por qué mejor no enseñarle la Biblia a sus hijos? Porque un hombre que sigue la Biblia sabe la Biblia verdaderamente, sabe que ese libro es un libro de guerra a Israel. No es para maricas llorando hincados en las iglesias. Nosotros no oramos hincados, oramos parados hacia el este, como la Biblia nos instruye. Esas son las instrucciones. Recuerden que estas religiones fueron dadas por nuestros opresores. Por eso ustedes se hincan, porque ellos todavía los quieren ver hincados hacia ellos. Y no importa cuántas veces les digamos a estos pastores que están equivocados, a ellos no les importa. Lo que ellos quieren es tu dinero. Lo que ellos siguen
es el corazón de ellos. Cuando la Biblia dice que ¿quién conoce el corazón? ¿Quién? Tienes pastores femeninos poniéndote de rodillas delante de ellos y luego te dejan ahí llorando en el suelo y van y ponen a tu mujer también en rodillas de ella delante de él mientras él le soba la cabeza. Neta, raza, ¿eso es lo que ustedes quieren? ¿Eso es lo que a ustedes les gusta? Esperando que un hombre quiera tener relaciones sexuales con tu mujer, que tú no seas lo hombre suficiente para sumergir a esa mujer, para que esa mujer se hinque para ti. Esta mujer se hinca para otros vatos que ni siquiera conocen la Biblia, no tienen el entendimiento de la Biblia. Si la Biblia dice no lo hagas, ¿por qué fregado lo estás haciendo ese? ¿Quién te crees tú que eres para ir en contra de Dios? Es tiempo, Israel, de salir de esas maldiciones, de salir. Damn right. Let me get this video. From taco spots to big box. Damn ads. Favorite mom and pop. Everywhere you shop. Students at Woodley and Hawkins Elementary School in Hattiesburg had an early Halloween surprise today. Representatives from Richard Schwartz and Associates brought McGruff, the crime dog, to the schools to help educate the kids on Halloween. McGruff the crime dog. I never heard of no damn McGruff the crime dog. But they send this McGruff the crime dog to the elementary school to warn the children on the dangers of Halloween. Safety. More than 600 students received reflective trick-or-treat bags with Halloween safety tips printed on them, and they were all encouraged to have fun on Halloween night, but also remember ways to keep safe. Make sure you have a buddy with you at all times. You know, have a flashlight because it's dark outside. And unfortunately, Halloween is the most dangerous holiday of the year for children between the ages of 1 and 8. He said, Halloween is the most dangerous holiday of the year for children between age 1 and 18. Let me see if I can pull it back just in case you missed it. Flashlight because it's dark outside. And unfortunately, Halloween is the most dangerous holiday of the year for children between the ages of 1 and 18. So you've got to have a light so that others can see you while you're out there, telling them not to run, of course, which is hard to do, but encouraging them to walk from each house to house. And then finally, take your candy home. Let a grown-up you trust check it out just to make sure it's safe for you before you sit down and enjoy all those wonderful treats that you've gotten from, you know, friends and neighbors. And for more. Listen, man. If you send your child out to go trick-or-treating, you are putting your child in absolute danger, man. And no good parent will intentionally place their child in danger. Not only are you putting them in danger, you're teaching them to sin against God. Halloween is the most dangerous holiday of the year for children between 1 and 18. So now McGruff the crime dog, you don't want to listen to Commander General Yohana. So McGruff the crime dog has to tell you too. But they want to tell you ways to keep safe, checking the candy, a flashlight, reflective bag. The safest thing for you to do on Halloween is to stay in the damn house.
That's the safest thing that you can do. Stay in the house, man. Keep your children in the house so that you don't anger the Lord and put them in danger, man. That's all I got. You got something? No, listen. I'm going to go to security announcements. And with that, we're going to go to the security announcements. ISUPK security announcements. We are the ISUPK. Started out of 1 West 125th Street, Harlem, New York. Rule for new brother and sister. When a new brother or sister comes into the school, they are off limits for 6 months. They are to be saluted only. They are here to shed themselves of the world. If they need transportation, the teacher will arrange it. After 6 months, if a brother or sister has an interest in a particular person, he or she must get permission from the head to speak to a brother or sister. There is another 6 months in which the brother and sister will court each other. After this 6 months period, the brother and sister will get permission from the head to marry. Tithing, which is a commandment. Numbers chapter 18 verse 21 and Malachi chapter 3 verse 8 through 10 means tenth in the Hebrew. Mayashara, 10% of every penny of any increase the Lord gives you, give to Treasury Department or teacher. Priest fund, free will offering for priests, not mandatory. Whatsoever amount you would like. Upcoming Holy Convocation. We will be in the Feast of the Dedication, Hakanaka, 25th day of the 9th month by the space of 8 days. Sunday, the 28th, November 2021 for 8 days. First Maccabees, chapter 4, verse 52 through 61. Akim and Akwath, check the bulletin board in the hallway. If anyone wants to be a trooper in the school, start wearing all black. Boots, shirt, pants, headband, or scarf. And that concludes our security announcements. And with that, I'm going to say shalom. Yahweh Shem Yahushua Barakatah to all the brothers. And shalom. Yahweh Shema Atah Shem Yahushua to all the sisters, man. Y ese es nuestro tiempo, raza. Sintonícense mañana. Seguimos teniendo clases todos los días. Con eso se acabó nuestro tiempo. ¡Órale! Órale. Sobredosis 2020. El tren loco que está presente. Escribo lo que he guachado, no cosas que me han contado. Soy muy desconfiado porque ya me han traicionado. Fijo andar quebrado pa' que no pidan prestado. Al que más se ha ayudado es el que más mal me ha pagado. Cuando estaba abajo solo se quedaron viendo. A decirme, men, de tu vida, ¿qué estás haciendo? Hoy que estoy creciendo, despegando, produciendo, los perros siguen ladrando, dicen que algo ando vendiendo. Porque les cambia la mirada cuando miran plata. Porque les das la mano y tienen que agarrar la pata. Porque hablan de firmeza y eso es lo que más les falta. Y al final solo son ratas, pinches pirujas baratas.
ratas, ábranse de patas, que llegó la crema y nata, al borracho que las maltrata, pa' que no anden dando lata. Yo por gusto los asusto como el crack sobre una lata. Ya estoy bien harto de tanta leva que cree que me espanta. Sigo siendo el mismo loco que los incomoda. Al que no le guste que se chingue, que se joda. Para los envidiosos esta es su noche de bodas. Deje de gritar que no se la he metido toda. Sigo siendo el mismo loco que los